আমি তোমার মতো নয়। তুমি তোমার ভাইয়ের মতো নও। সে তার কাকার মতো নয়। মেয়েটি তার মায়ের মতো নয়। ছেলেটি তার বাবার মতো নয়। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ নাও অ্যান্ড দেন। আজকের ভিডিওতে আমরা কেউ কারো মতো নয় এই ধরনের বাক্য দিয়ে সেন্টেন্সগুলি ট্রান্সলেট করব এবং এই মতো নয় এর জন্য আমরা ইংরেজিতে ব্যবহার করব নট রিজাম্বল। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করব এবং স্ট্রাকচারটি হবে এরকম: সাবজেক্ট, দেন হেল্পিং ভার্ব, অ্যান্ড দেন নট, অ্যান্ড দেন রিজাম্বল অবলিক রিজাম্বলেস, অ্যান্ড দেন অবজেক্টিভ কেস অ্যান্ড নাউন অবলিক প্রোনাউন আমরা ব্যবহার করব। Now take a look some example for better understood. Before that, if you are anyone in this channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get interesting video like this. So this is the first one of this video. আমি তোমার মতো নয়। I am not resemble you. তুমি তোমার ভাইয়ের মতো নও। You are not resemble your brother. And also the next one is সে তার কাকার মতো নয়। He is not resemble his uncle. মেয়েটি তার মায়ের মতো নয়। The girl is not resemble her mother. And also the next one, and this is the last one, is ছেলেটি তার বাবার মতো নয়। এবং এই সেন্টেন্সটি ইংলিশ ট্রান্সলেট কী হবে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। That's all for the videos. Hope you are enjoying this video till the end. Please do like, share and comments. Never mistake to subscribe the channel. Thank you once again. See you next video. Till then, Allah Hafiz.